Okay, so disclaimer guys, no. So this video is for only education purpose. I never encourage people to unlock stolen phone. The unlocking is just only for personal device. No copyright video or audio is used in this video. Thank you guys. Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device na to guys ay Infinix Hot 40i guys, no. So ito guys yung likod niya guys. So yung issue guys ng phone device nito guys ay meron siyang lock screen guys, no, or password guys. Kaya yung nangyari, ang ginawa natin guys ay ni hard reset natin guys, no. So pagka hard reset natin guys ay lumabas guys yung Google Security guys, no. So ang gagawin natin dito guys ay iba-bypass natin ito. Tatanggalin natin guys yung Google Security niya. So kaka-hard reset ko lang ito guys, no. At meron siyang Google Security guys. So papakita ko sa inyo guys. So i-power off muna natin. So hindi siya na nogis no, sa hard reset natin. Na hard reset natin, successful naman siya guys. Ang problema lang dito guys ay meron siyang lumabas guys na Google Security guys, no. So dito guys ay papakita ko sa inyo guys kung paano natin tanggalin guys yung Google Security guys ng phone device nito guys. So pandarin natin. Yan. So wait natin guys, no. So dito kasi guys ay gagamit tayo dito guys ng software natin guys, no, para mabilis natin guys matanggal guys yung Google Security nito guys, no. Yan. So select language, English United States lang tayo. Yan. So kung makita nyo kasi guys meron siyang lock guys, no. So ibig sabihin nito guys ay meron siyang Google Security guys, no. So Philippines tayo, select language, English United tayo guys. Tapos Philippines tayo. Yan. So ayan siya guys, no. So meron siyang lock guys. So ibig sabihin guys ay meron siyang Google Security guys, no. So ang gagawin natin dito guys para mabilis tayo guys ay gagamit tayo dito guys ng tools natin guys, no. So para ma-bypass natin ito guys or matanggal guys yung Google Security nito guys ay power off muna natin to guys. So pinakita ko lang sa inyo guys, no, na meron siyang FRP guys or Google Security guys. So power off natin to. Yan. So natin guys ay magkuha lang ako dito guys ng ano natin guys, no. Connector natin guys, type C kasi ito siya guys. So ito guys, meron tayong connector guys, type C. So saksak lang natin ito guys sa laptop natin or sa PC natin guys, no. So dito natin kukunik guys yung phone device natin guys. Yan. So dito guys, dahil ito guys ay Infinix Hot 40i guys. So punta tayo dito guys sa section guys ng Infinix guys. So search lang natin guys Infinix Hot 40. Yan, so lumabas na agad guys, no? Infinix Hot 40i. So ito yung chipset nito guys ay spread ROM guys, no? SPD. Ibig sabihin guys yung susi nito or yung key nito guys ay volume down guys, no? So papakita ko sa inyo guys. So Infinix Hot 40i tayo, yan. So dahil FRP guys tatanggalin natin. So ito guys ang pipiliin natin guys, RS FRP guys or yung Google Security niya guys, no. So select natin yan, hantay natin guys lumabas guys yung program natin dito guys sa laptop natin guys, no. Yan, so lumabas na. So connect this point or hold volume down. So subukan natin guys, volume down natin. So volume down, hold volume down, tapos saksak guys ng type C connector natin. Subukan natin guys kapag mag-red guys yung program natin guys, no. Yan. So kung makita nyo guys ay na-detect siya guys, no. So subukan natin guys kung matanggal guys yung FRP guys ng phone device nito guys, no. Yan. So antayin natin. So ipaparead lang natin guys yung program natin. Yan. So kung makita nyo guys ay erasing FRP guys, no. Okay. So ibig sabihin guys ay possible guys na na-bypass natin guys yung phone device nito guys, no. Natanggal natin guys yung FRP niya guys or yung Google Security niya guys, no. So antayin natin guys. So subukan natin guys, no, kung meron pa rin siyang lock guys doon sa taas niya guys. So wait lang natin. Yan. So ito na guys yung phone device natin guys, no. So kung makita nyo guys ay wala na siyang lock guys sa taas guys, no. Ibig sabihin guys wala na siyang Google Security guys. So ang gagawin natin dito guys ay subukan natin English United States, language natin, tapos Philippines tayo, country, region, select country, region. So next lang natin. Tapos skip lang natin guys, no. Skip natin yan. Tapos ito guys, kanina kasi guys ay
pag makita nyo dito guys ay wala siyang skip guys, no, or hindi siya pwede man-next guys. So dito guys, click natin guys yung skip na ito. Na-try ko kasi kanina guys, wala itong ano guys, no, wala itong skip guys. So dito guys ay meron na. So click natin guys yung skip. Yan. So kung meron kasing Google security pa rin guys or Google account guys ay hindi niyo siya basta-basta ma-skip guys, no. Wala siyang button doon guys na merong skip guys, no. So next lang natin. So agreement, check lang natin 'yan siya guys. Tapos accept natin 'to guys yung Google na ito guys, no. So set screen lock. So skip lang natin. Skip lang natin 'to guys. Yan. So skip lang natin. Mobile cloner, skip lang natin. Tapos button. So buttons tayo guys. System navigation. So nasa inyo yun siya guys kung gesture kayo or buttons guys. So sa akin guys ay buttons lang guys. Yan. So lumabas dito welcome to X0S guys, no. XOS guys, yan. 13 version guys. So click natin guys yung araw na ito. So subukan natin guys, no, kapag magtuloy tayo guys sa menu. So yan siya guys, no. So kung makita nyo guys ay pumunta na tayo dito guys sa menu natin guys, no. So wala na siyang security guys. Yan. So natanggal natin guys yung Google security nito guys, no, or yung FRP natin guys. So kita naman natin guys dito guys sa program natin erasing FRP, okay guys. So ibig sabihin guys ay natanggal natin guys yung Google security guys ng phone device nito guys, no. Yan. So ito guys ay Infinix Hot 40i guys. Yan. So yung key pala nito guys, ulitin ko lang guys, yung key nito, chipset nito guys ay spread ROM guys, no. So kapag spread ROM guys yung key nito guys or yung susi nito guys ay volume down siya guys, no. Yan. So kapag hindi siya ma-volume down guys, so pwede niyo yung itis point guys, no. So bubuksan niyo ito guys yung unit nito guys. Just in case lang naman guys, no, kapag hindi siya ma-detect guys sa volume down guys, so pwede niyo siyang itis point guys, no, via motherboard dito guys sa loob niya guys. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys, no. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat. So shoutout muna tayo guys sa lahat guys ng nagpapa-shoutout. So shoutout sa inyo guys, no.